Kеш xanımlar men mırzalar qadırmendi Naiza TV YouTube arnasının көрермендері. Tükeli efirde Naiza 58 turnirinin көз түйістіру рәсімі баршаларыңызға. Assalamu alaikum! Good evening, ladies and gentlemen. This is third down of Naiza 58. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біз Naiza 58 турнирінің барлық серіктестеріне, титулдық серіктес Олимпет, бас серіктестер Gorilla Energy және Sport Plus Қазақстан, және де ресми серіктестері Darlin, MM Group және BTV-ге алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ ақпараттық серіктестер Sports.ru және Закон KZ. Олай болса, ортаға Naiza лигасының президенті Нұрбек Қарабаланы шақырамыз. Ladies and gentlemen, first fight in Bantamweight division, introducing fighting out of the blue corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Жігер Қазан! His opponent fighting out of the red corner from Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Ерасыл Нығымет! The next fight in Featherweight division, introducing fighting out of the blue corner from Almaty, Kazakhstan, Rasim Mirzayev. His opponent fighting out of the red corner from Almaty, Kazakhstan, Osman Nursultan. Ladies and gentlemen, the next fight in Flyweight division, introducing fighting out of the blue corner from Atırau, Kazakhstan, Yerlan Smagulov. His opponent fighting out of the red corner from Üştebe, Kazakhstan, қарсы алыңыздар, Ермахан Wunderkind Orentayev. Ladies and gentlemen, the next fight in Welterweight division, introducing fighting out of the blue corner from Fergana, Uzbekistan, Jasurbek Jurayev. His opponent fighting out of the red corner from Düsseldorf, Germany, Adam Jaudat El Farah. The next fight in heavyweight division, introducing fighting out of the blue corner from Orenburg, Russia, Jigitov Erdem. His opponent fighting out of the red corner from Samarkand, Uzbekistan, Sukhrop Rakimbekov.
Ladies and gentlemen, the next fight in Featherweight division, introducing fighting out of the blue corner from Tashkent, Uzbekistan, Bahadir Shabdukadirov. His opponent fighting out of the red corner from Oral, Kazakhstan, qarshi olingizlar, Do'stbol Elegan. And so we begin the main card fight and the first fight in next Bantamweight division, introducing fighting out of the blue corner from Aqto'be, Kazakhstan, Janibek Tanishta. His opponent fighting out of the red corner from Bishkek, Kyrgyzstan, Jumgalbek Jusupakunulu. Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening in welterweight division, introducing fighting out of the blue corner from Tashkent, Uzbekistan, Rustam Yusupov. His opponent fighting out of the red corner from Ukraine, Daniel Donchenko. Құрметті көрермендер, және кештің басты жекпе-жегінің жауынгерлері көз түйістіру рәсіміне келе алмады, бірақ жекпе-жек ресми өз күшінде. Сондықтан да баршаларыңызды Naiza 58 турнирінде күтеміз. Жіберіп алмаңыздар.